Hi dear students, we were discussing about the strengthening mechanism, and in this presentation we will be discussing the last strengthening mechanism, that is what is annealing. This term is very much familiar to you in the third module itself. In case of steels, annealing is, what does annealing mean is cooling austenite at a very slow rate to form coarse pearlite. That was the annealing process. So we will be heating above a particular temperature. If it is hypoeutectoid, we will be heating above the upper critical temperature, or if it is hypereutectoid, below the just above the lower critical temperature only will be heating. So that austenite is then slowly cooled. That cooling rate was very important. So furnace cooling we will be using. So when a very slow cooling rate, we will be converting it into a two-phase structure. That is what is known as coarse pearlite. That is what is the process of annealing in case of steel. But here annealing is done for any deformed metals or alloys. Here also the process is same, heating a deformed metal to to restore its properties to values prior to the deformation. So basic idea of annealing is to just restore the properties of a deformed material to its initial values. ഇപ്പോൾ ഡിഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേ പ്രോപ്പർട്ടിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിഫോംഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റിന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അന്നീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കേസിലും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് വെർ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു above the recrystallization temperature of the sample, then cooled down. So basically annealing, what we are doing in annealing is we will be heating the material, deformed material here, to above the recrystallization temperature. That is very important. Here it is hot working. So above the recrystallization temperature, we will be heating that sample, and then it is allowed to cool down. Cold working always increases point defects as well as dislocation density. There is change in grain shape also by doing cold working. So there is always an increase in the strain energy of the system. We know that if you are performing cold working on a particular material, final product will have more strain energy, as well as the defects also will be more in it, more point defects, and dislocation density also will be more in case of a cold worked product. So why we go for annealing is we want to remove that all defects from the final products. That's why we go for the annealing. Main purpose of annealing is to improve the cold work properties by increasing ductility and retaining most of the hardness. So by retaining that hardness, we want to increase the ductility which is lost by the cold working processes. So by doing annealing, what we do is we will be releasing that internal strain energy developed, as well as the dislocation densities or defects whatever generated within the product due to the cold working, we will release by doing annealing. There are three steps involved in the annealing. First one is recovery, recrystallization, and grain growth. All the steps we will explain in detail. So here is the basic property changes that is happening during a annealing process. I have already told annealing is done as a continuation of the deformation process or cold working process. So from here to here it is cold working process, then comes the initial stage of the annealing. So from here to here it is annealing. The first stage is recovery, then comes recrystallization, finally grain growth. Okay, you can see various processes plotted here. See, this line shows the hardness. See, initially during the cold working, due to strain hardening, hardness is increased, that I have already explained. See, since the hardness is increased, strength also will be increasing during cold working, and similarly internal stresses developed also will be increasing due to the cold working. So first, to strength and hardness increased due to strain hardening, that we have explained in detail in the earlier presentations. Now if the hardness and strength is increasing, we are expecting ductility to be decreased. It is happening during the deformation. So ductility decreases. So why ductility is decreasing is due to the strain hardening. Actually we are deforming, so we are expecting more ductility to happen, but the reverse is happening. The reason is strain hardening, that we have explained. Similarly, this curve is for electrical conductivity. So during deformation, electrical conductivity is also decreasing. So the reason is scattering of the electrons, that also we will explain. Okay, so anyway, these things are happening during the cold working. In recovery stage, see, hardness and strength is almost remaining as such. There is no much changes, but internal stresses is see, this curve has a drastic change. This is internal stresses will be completely relieving during this process. So most of during the recovery state, main thing happening is the internal stresses will be relieved, and since the internal stresses are relieved, means atomic motion will be more. That means electrical conductivity will be increasing, and ductility of course is having not much change. But during the recrystallization, the property variation is as shown here. We will discuss one by one in the upcoming slides. Okay, please go through these property variations, and please try to understand why this is happening with the explanation. Okay,
So cold working, see initial stage is cold working only to a cold work product we will be doing the annealing process. So cold working here, due to cold working material deforms, and due to strain hardening strength increases. Electrical conductivity comes down because of increased dislocation density and point defects. Electrons will scatter to increase resistivity. See, due to this increased dislocation density and more point defects formed due to the cold working, the electrons will scatter to increase the resistivity. See, electrons are scattered here and there. That means the resistivity will be increasing. That means less thermal conductivity. That is the reason why electrical conductivity is decreasing during cold working, okay, or deforming. Okay, now first stage of annealing is recovery. During recovery, some of the stored internal strain energy is relieved through dislocation motion due to enhanced atomic diffusion at the elevated temperature. So basic idea of recovery is just to relieve the internal stresses developed due to the cold working. അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇനീഷ്യലി റിക്കവറി സ്റ്റേജിൽ നടക്കുന്നത് ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രെസ്സസ് കോൾഡ് വർക്കിംഗ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രെസ്സിന് റിലീവ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഇൻറ്റേർണൽ സ്ട്രെസ് റിലീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ത്രൂ ദ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മോഷൻ ഡ്യൂ ടു എൻഹാൻസ്ഡ് ആറ്റോമിക് ഡിഫ്യൂഷൻ അറ്റ് ദ എലിവേറ്റഡ് ടെമ്പറേച്ചർ. So we are heating, I have already told, during annealing we will be heating above the recrystallization temperature and we will be keeping at that temperature. That means at that elevated temperature the dislocation, the atomic diffusion will take place. Due to that higher energy level, the atoms will diffuse. You can see in this figure leads to the reduction in number of dislocations. See, by during the recovery process, dislocation density is actually decreasing. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് കുറയുന്നുണ്ടാവുക? ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് വിൽ ഇൻട്രാക്ട് ടു ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ. സംടൈംസ് see there will be a positive dislocation as well as negative dislocation can be there due to this higher energy levels. Once this dislocation moves and come to an interaction, positive and negative dislocations will cancel each other. That means the reduction in dislocation is happening due to the recovery stage, okay, during this recovery stage. So if the dislocation density is decreasing, that means strain energy developed due to that dislocation will be relieved. That is what is happening. See, one more thing happening is, I have told that atomic diffusion at the elevated temperature. You can see here you have a edge dislocation, here also we will have an edge dislocation, but they are not connected together. But during the higher energy state, atomic diffusion will take place, so atoms will diffuse into these intermediate spaces that will annihilate, we will call it as annihilate, dislocation, annihilation, annihilate, okay, that is the exact word, dislocation, annihilate. So that dislocation will cancel each other. That is what is happening and form a perfect atomic plane. See, here this plane was only up to here, here this plane was only up to here, so these two are considered as dislocations. But due to the diffusion of the atoms, this complete plane is perfect atomic plane is happening. That means dislocation is removed. That is what is called dislocation, annihilate, okay. So due to the atomic diffusion, dislocation, annihilation will take place. That will reduce the dislocation density, or during the cold working, lot of dislocations happened within the lattice, but this is removed by either by interaction between dislocations or by atomic diffusion. Anyway, the dislocation density is reduced or number of dislocation is reduced. There is no change in microstructure and mechanical properties happening here. That is very important. See, electrical conductivity increases, small atomic movement occurs. See, why electronic conductivity is increasing is, in the earlier case during the cold working, electrons are scattered and that is increasing the resistivity, but here more atomic movements are possible due to the higher temperature or higher energy level. So that means atoms move to positions near equilibrium positions, and hence since the atoms are possible to move, that means conductivity is increasing, okay. Now coming to the next stage, that is recrystallization. So as we keep on at that above that recrystallization temperature, what happens is, at the temperature above recovery temperature, vibrational energy of the individual atoms increases significantly. So at high energy level, atoms will start to vibrate. Atoms break loose from lattice and forms into strain-free nuclei. That is important. See, in this stage, during the recrystallization initial stages, what happens is the atoms will break loose from the lattice and form strain-free nuclei. So new nuclei is coming into action. This is called nucleation. Once the nucleation starts, nucleation generally occurs in most severely deformed areas and grain boundaries. So nucleation will start at wherever severely it is deformed, at that positions where severely it is deformed. So at that stage, nucleation will start. Once nucleation starts, then it will start to grow. Nuclei grow until the whole structure has strain-free equiaxial grains.
So due to the nucleation and its growth, the strain energy developed by the cold working is completely relieved, or new strain-free grains are formed. This entire process is called recrystallization. So in a simple sense, we can say that holding at that temperature, the atoms will start to form, new nucleation will start, and on its growth, recrystallization is taking place. Recrystallization results in complete release of strain energy, reduction in strength and hardness, and increase in ductility and malleability. Everything is shown in that graph also. In pure metal, recrystallization temperature is in the range of 0.3 to 0.5 of melting point in Kelvin value, of course. Common definition of recrystallization temperature: it is the temperature at which severely cold worked, that means 80% minimum, metal recrystallizes in 1 hour. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, റീക്രിസ്റ്റലേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാൽ കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ച് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ 1 അവറിനുള്ളിൽ 80% ഓഫ് ദി ഡിഫോംഡ് മെറ്റീരിയൽസും പുതിയ റീക്രിസ്റ്റലൈസർ ആയി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് സിവിയർലി കോൾഡ് വർക്ക്ഡ് മെറ്റൽ റീക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഇൻ 1 അവർ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 80% റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ എങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടന്നിരിക്കണം. ചില ഡെഫിനേഷനിൽ 50% കാണാറുണ്ട്. അതിലേതാണ് കുഴപ്പമില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 50% എങ്കിലും റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ വിത്തിൻ 1 അവറിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഹോൾഡിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 50% റീക്രിസ് അല്ലെങ്കിൽ 80% എങ്കിലും ക്രിസ്റ്റൽസ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ, പുതിയ ന്യൂക്ലിയൈ ഫോം ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാം. റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൾഡ് വർക്ക്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം കോൾഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും? റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. കൂടുതൽ കോൾഡ് വർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടുതൽ ഡിഫോംഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ, പുതിയ ന്യൂക്ലിയസ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് amount of cold work is more means recrystallization temperature will be less. Time of annealing, എത്ര ടൈം നമ്മൾ അനീലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നില്ല. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ലോവറിങ് ആക്ച്വലി. ഇഫ് ടൈം ഇൻക്രീസിങ്, അനീലിംഗ് ടൈം ഈസ് ഇൻക്രീസ് മീൻസ് recrystallization temperature will be less. If composition is rising by alloy, if more we are doing adding the solute or alloying element, if your composition is more, that means that will raise the recrystallization temperature. Initial grain size, if of the initial grain size is finer, then finer the grain size, lower the temperature. If the initial grain size is finer, അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ കൂടുതൽ കോൾഡ് വർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനത്തിനാണെങ്കിൽ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും. അതുപോലെ കൂടുതൽ അനീലിംഗ് ടൈം കൂടുതലാണെങ്കിൽ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവായിരിക്കും. പക്ഷേ അലോയിങ് എലമെൻ്റ് കോമ്പോസിഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമേ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. ഇനീഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ സൈസിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇനീഷ്യൽ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ നടക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ഗ്രെയിൻ സൈസ് അല്ല, ഇപ്പം കോസ് സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ. Okay, the third stage is grain growth. If the metal is kept at elevated temperature after recrystallization, still we are keeping at that temperature, the new strain-free grains will continue to grow, resulting in coarse grains. See, once the nuclei, everything is formed. So starting from this new strain-free grains, further grains are formed. That means grains will continue to grow in the stage of grain growth, resulting in coarse grains. This process is called grain growth. Driving force of growth is lowering of the energy by increasing grain size. See, by increasing the grain size, actually the energy is lowered. See, by heating, the higher energy is imparted to the atoms. So by utilizing that energy, grains are growing. That means energy level is lowering. Okay, factors favoring rapid nucleation and slow growth leads to the fine grain size and vice versa. See, റാപ്പിഡ് ന്യൂക്ലിയേഷനും സ്ലോ ഗ്രോത്തും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈൻ സ്ട്രക്ചറാണ് കിട്ടാൻ പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് കോസ് സ്ട്രക്ചറാണ് കിട്ടുക. Factors affecting grain growth are degree of prior deformation. If higher deformation, lower will be grain growth. Time, more grain growth. And temperature, lower the temperature, lesser the grain growth. So these are the basic 3 steps happening in annealing. Okay. So that's all about annealing. And in syllabus, this is also mentioned the effect of stored energy. That's why I am taking this slide. A part of energy expended during the plastic deformation. See, നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് അതിന് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനർജി നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലൊരു 10% എപ്പോഴും എന്താ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ്? ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസിലൊക്കെയാണ്. A part of the energy expended during plastic deformation, about 10% is stored as internal energy in the material. This energy is stored at dislocation, point defects and grain boundaries. This stored energy plays a
pivotal role in annealing, recovery, recrystallization, and grain. So the stored energy will have a important role in recrystallization. So that will affect in all these steps also. The driving force for this process is given below. Recovery, stored energy at point defects and dislocations. Um, during the annealing, the energy, during the recovery stage, actually the energy stored at point defects and dislocations are used for the happening of the recovery stage. And during the recrystallization, the energy which is required for recrystallization is actually obtained from the energy stored in the dislocations. And during the grain growth, energy stored at grain boundaries are actually utilized. So anyway, for all these, in all these steps, recovery, recrystallization, and grain growth, the energy required for these things to happen is actually obtained from the stored energy only. I have told during the deformation 10% of energy is stored within the material in the form of and it is actually stored at dislocations and point defects and grain boundaries. Out of this, during the recovery stage, energy stored at the point defects and dislocations are being utilized for the recovery phase, and energy stored at dislocations are used for recrystallization phase, and energy stored at grain boundaries are usually used for grain growth. Higher the amount of stored energy, lower is the recrystallization temperature, and finer is the crystallized grain, and vice versa also will happen. After completion of the annealing, the amount of stored internal energy due to plastic deformation is fully released. So that is the basic idea. See, why we go for annealing is we have to release the completely internal energy stored within the matrix, and we have to produce a fresh strain free grains, or നമ്മൾ കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അതേ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം, അനീലിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്ട്രെങ്തനിങ് മെക്കാനിസം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.